So, നമുക്കിന്ന് റോസ്റ്റോന്റെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്നൊരു തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ലുക്ക് the first stage of economic growth. What is the first stage of economic growth? So the first stage of economic growth is traditional society, and what are its characteristics? What are the characteristics and properties of the traditional societies that has been explained by Rostow in his first stage of economic growth. So he has explained almost 5 stages for economic growth, in which the first one is the traditional society. So it has been introduced by W. Rostow. He was a professor, American economist and political theorist, served as National Security Advisor to the President of United States, Lyndon B. Johnson, from 1966 to 1969. So this theory was introduced by Professor W. Rostow. And his major works, other than the stages of economic growth published in 1960, his major works are The Process of Economic Growth, published in 1953, Trends in Allocation of Resources in Secular Growth, 1955, and the theory that we are discussing now, the stages of economic growth, which has been published in 1960, the takeoff into self-sustained growth in 1969. So these are the four major works of Professor W. Rostow, who was an American economist, professor, and political theorist, and served as the National Security Advisor to the United States under Lyndon B. Johnson from 1966 to 69. So the Rostow model, it is known as the Rostow model for the stages of economic growth. He explained how a place or a region or a country can be gradually become more grown or more developed based on these 5 stages. So W. Rostow, he was an American. He developed this model, as we have discussed, in 1960, and it was based on the study of 15 mainly European countries. He made this study, he attempted this study based on the 15 European countries. He made this study possible, or he made this study by taking 15 European countries, and he suggested that every country can attain into the best of its economic growth and come out of its vicious cycle of poverty and develop while it has been going through these 5 linear stages. It can't skip any stage, but it has to go from step by step. If the country or a place goes through this kind of stages, then it can obviously break the cycle of poverty and come out with good potential of economic growth, or reach the optimum level of its development. So this is a historical approach. So we have discussed the cycle of poverty. So we have to look what is the cycle of poverty, or what is the vicious cycle of poverty, what is its concept. So cycle of poverty says that there will be low productivity or low investment. Starts from here, from the right bottom. Low investment is there. So low investment leads to capital deficiency for starting any kind of business, or making the life more fulfilled. So that leads to low productivity again, and that leads to low real income, and that leads to we know that whenever a person is earning in a daily wage or something, who is working as coolie or something like that, he is not capable of making sufficient savings for his future. So that future savings is also lacking. So this happens as a cycle, and this
cycle is known as the cycle of poverty, and it has been further been described as the vicious cycle of poverty. So what is vicious cycle of poverty? The same thing. There will be low productivity that leads to low investments, and that leads to low real incomes, low savings, and this process uh, goes on like a cycle, or it goes on like as a vicious cycle. So it seals the growth and development. So that is the main problem with the poverty trap. So he explained that a particular country who follows these five stages in an order, in a linear manner, then that country can come out of its poverty cycle, and it can attain its maximum growth and development. So this is all about the first concept, or just introduction about the vicious cycle of poverty, or just the first stage of Rostow's stages of economic growth. First stage is traditional society. So in this class we will be discussing on only on the traditional society, what is traditional society or something like that. So the second stage is when the traditional society has got some changes and it has been improved for some time, for further, then it can be transformed into the traditional stage to preconditions for takeoff. And if that particular country get further developed, then it will become as takeoff stage, and then it has begun right maturity stage, and there is a stage of high consumption, high mass consumption. These are the five stages of economic growth Rostow has been explaining in his theory. So it will take time, and the time is being represented in the x-axis, and the development is represented in the y-axis. So he explained that, as we said, as we have looked in that graph, we have said that, or the Rostow model of development or economic growth says that there is five-stage model. Starts with traditional society. Whenever the traditional society shows some improvement, it goes on to the preconditions for takeoff, and there is takeoff stage, because little by little it's showing some kinds of development, and there is drive for maturity and high mass consumption, and the countries goes on successively from one stage to another stage, from for its development and for its ultimate development. So ultimate development in the sense that in this theory it says that the country, when it attains as high mass consumption level or high mass consumption uh, stage, then it attains its maximum development. So this is all about the Rostow's five models. We can focus on the first model. First stage. First stage is the traditional society. Traditional society in the sense that the structure is developed within limited production functions and based on pre-Newtonian. That particular society is not much aware of Newtonic science or modern science. So it is fully based on the pre-Newtonian science and technology. They will be using the traditional technologies, or traditional way of living. So they are not adopting new or modern technologies for further or efficient improvement and productivity. So what is pre-Newtonian science? So pre-Newtonian science is just the existing prior to the development of the Newtonian philosophy or physics. So what is Newtonian revolution? Actually, the modern or the developed countries are following like this because they believe more in science and scientific development. So the Newtonian revolution is the philosophical and scientific doctrine inspired by the beliefs and methods of natural philosopher Isaac Newton. And what is Newtonism? We have to look, whenever we are looking on the Newtonian science, we have to know about what is, we have to look upon what is Newtonism also. So Newtonism is the all concepts of Newton, or Newton is one of the important person or scientist who brings out with the milestone revolution of scientific revolution. He utilizes all the advances made by
the different streams of mathematics, astronomy, and physics, and derived a comprehensive understanding of the physical world to the common people who can understand the things very well, easily. His broad conception of the universe has been governed by mainly his thoughts and beliefs and his theories. Everything has been believed by rational, and there will be some logic in everything. Rational and understandable laws. Everything was understandable and well explained, laid the foundation for enlightenment thought. Enlightenment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു തരം ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ, അതുവരെ ട്രഡീഷണലി ചിന്തിച്ച് പിന്നെ സയൻസിലൊന്നും വലുതായിട്ട് വിശ്വസിക്കാതെ നിന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എൻലൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, എൻലൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തോട്ട് ആൻഡ് സയന്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഹിസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ writings. So this is all about Newtonism. We can continue the traditional society, the first stage of Rostow's stages of economic growth. So he says that more land can brought under cultivation. There is possibility. The scale and pattern of trade could be expanded. The pattern and trade, everything could be expanded. Manufacturers could be developed. Agricultural productivity could be raised along with the rising population and income. But due to this low awareness towards the modern science, every development are blocked because of their ignorance. That is the main thing, or main kind of problem that has been faced by this traditional science or traditional society. So we can look what is the major characteristics of traditional society. Traditional society mainly, whenever we want to understand a traditional society, we have to look whether the society is hierarchical. Hierarchical in the sense that the society will be stratified or grouped into different group based on socio-economic factors like wealth, based on wealth, income, race, education, gender, occupation, social status, and derived power. Based on all these things, when the society has been divided, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളെ ഈ ഒരു സമ്പത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി. സമ്പത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ ജാതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ റിലീജിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ല ഒരു രാജ്യം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ്, ഹയറാർക്കി ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ it is not a democratic society, and the political power will be concentrated in limited regions and limited hands, such as some kinds of feudal systems. So അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? അവരുടെ സമ്പത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മതപരമായിട്ടുള്ള മോണ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. റിലീജിയസ് മോണ്യുമെന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈജിപ്തിലൊക്കെ പിരമിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, അതുപോലെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂണറൽസ്, എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കല്യാണം, ആചാരം, വെഡ്ഡിങ്സ്, അതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയുക യുദ്ധങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ രീതിയിലാണ് അവരവരുടെ സമ്പദ്ഘടനയെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ we can confirm that that kind of society is traditional, not coming with the scientific or modern revolutions. Rather than utilizing for any scientific developments or social, ഒരു പൊതുവെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട എൻലൈറ്റ്മെന്റ് കിട്ടാനോ ഭാവിയിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു താല്പര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ഒരു ഗുണം കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ നമ്മൾ പണം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റിക്കാണ് ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ തരത്തിലാണ് നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ ആണെന്ന് നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു keep on these kinds of parameters for understanding all kinds of for understanding the what kind of society that is, for delineating what kind of society is it, or how it is different from a modern society.
സോ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്നാൽ ദ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ വിൽ ബി ഹൈറാർക്കിക്കൽ. ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ആ ഗ്രൂപ്പിനെ തരംതിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സമ്പത്ത്, വെൽത്ത്, പണ്ടത്തെ രാജഭരണം, അതുപോലെയൊക്കെ ജാതി വ്യവസ്ഥ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും തരംതിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ട്രഡീഷണൽ അത്തരത്തിലാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി എങ്കിൽ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഈസ് എ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി. ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ, റോസ്റ്റോന്റെ വാക്കുകളാട്ടോ ഇതൊക്കെ. So whenever a society or country is utilizing most of its finance for constructing religious monuments, expensive funerals, weddings, a war, ഒരുപാട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം that kind of country is in the stage of the first stage. വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് the traditional society. So as നമുക്ക് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം, സ്റ്റേജ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ. സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സബ്സിസ്റ്റൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ is those kinds of agriculture in which the people utilize the all the products that has been cultivated for their own purpose, not for any kind of commercial purpose. So it will be that kind of society will be agriculture based society, and there will be large number of intensive labors in നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ സ്ലേവ്സിനെ പോലെ തന്നെ intensive labors available ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഹാവിങ് എ പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് നോ സയന്റിഫിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. സയന്റിഫിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇല്ല, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള എൻലൈറ്റ്മെന്റും ഇല്ലാത്ത തരം ഒരു ഭൂരിപക്ഷ ജനത ഉള്ള ഒരു തരം സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കും ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റോസ്റ്റോ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഇക്കോണമി ഈസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. They can't export things, they can't make any things for their market purpose, or they can't make any profit out of their things, only for their food purpose or for just for making their living. അത്രേ മാത്രമേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. Trade is carried out by better barter system where goods are exchanged directly, or ആ തരത്തിൽ അല്ലാതെ ഒരു മോഡേൺ തരത്തിലുള്ള നമ്മളെ ഒരു മണി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. പ്രധാനമായി നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ primary sectors is always the agricultural sector, and the backbone of that society will be agriculture. So traditional society is mostly utilizing little technology. There is no social changes in that society. We can't see any kind of social revolutions or social changes. Most to the next stage when other countries invest in resources or new market appears. അപ്പോൾ മൂന്നാമതൊരു രണ്ടാമതൊരു കൺട്രീന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ അവര് എൻലൈറ്റ്മെന്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു തരം ചേഞ്ചും ഇല്ല. അങ്ങനെ ലിറ്റിൽ ടെക്നോളജിയാണ്, നോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് will be seen there. So most to next whenever they wants to move to next stage, there should be some interventions from the other kinds of supporting countries from outside. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രീലങ്കനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് വേറെ രാജ്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യനെക്കാട്ടും ഡെവലപ്ഡ് ആണ് രാജ്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റോ തരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു തരത്തിലേ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉള്ളൂ. സോ ചിലപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്ന, അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തായിരിക്കും? അഗ്രികൾച്ചറൽ ബേസ്ഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ whenever we see a symbol of urban based lifestyle start ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it shows a shifting, and whenever there is a cut off from extended families നിന്നൊരു കട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസിലെ ഒതുങ്ങി കൂടാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷോസ് എ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമി. പിന്നെ പ്ലാനിങ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്, സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഓറിയന്റഡ് മാത്രമല്ലാതെ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെയും ദർ ഷോ സം ഷിഫ്റ്റ്, ചേഞ്ചിങ് ടു അർബൻ വാല്യൂസ്, seek to improve situation, savings മുമ്പത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഇല്ല.
അവർക്ക് അന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുറച്ച് ആളുകളിൽ മാത്രം, ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് മാത്രമായിരിക്കും സേവിങ്സ്. ഈ പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്നും എത്താത്ത ഒരു അവസ്ഥ. സോ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി, എൻഡ് ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം, ന്യൂ വെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി, ഈ തരത്തില് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ that stage or that kind of traditional economy is going into the preconditions for takeoff, and that is the second stage of Rostow's stages of economic growth. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നോക്കാം, പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ടേക്ക് ഓഫ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ അങ്ങ് ചോദിക്കും.